Fine, sir. Live start అయింది. Can start. Good evening, students. Good evening, sir. So previous class we have discussed about here Parsons rules. So regarding about here Parsons rules, percentage of covalent character present in a ionic compound. Percentage of covalent character present in a ionic compound. Now here theories of bonding. So theories of bonding is, so different theories are adapted for the explanation of bonding. They are Lewis theory, valence bond theory, Vesper theory, hybridization concept, and finally molecular orbital theory. Sir, screen కనబడట్లేదు సార్. అనిపించట్లే ఇప్పుడు మీకు? లేదు సార్. No, sir. షేర్ కాలేదా? No, sir. కాలేదు సార్. Is it okay? Yes, sir. ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. ఫుల్ పెట్టేస్తే వస్తుందా చూడండి. Yes, sir. Now is okay? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే సార్. స్లైడింగ్ అవుతుందా నాన్న? స్లైడ్ చేంజ్ అయిందా? కాలేదు సార్. No, sir. No, sir. చేంజ్. ఓకే. ఓకే. If it is okay? నో సార్, స్లైడ్ షేర్ పెట్టండి సార్. స్లైడ్ రాలేదా ఇప్పుడు? రాలేదు సార్. మీ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది సార్. ఓకే సార్, మూవ్ అయింది సార్. Okay, sir. ఓకే సార్. అవుతుందా? మూవ్ అవుతాం సార్. Okay, Anna. So here, now we discussed about here Lewis dot structure. So Lewis dot structure mainly explain to formation of bonds. So what is about here formation of bonds? Here, this is a chart box. Where is the notations? Okay. Right now. So here, Lewis theory to explain the formation of bond. So according to Lewis theory, the atoms to get octet configuration in their valency shell for gaining of electron or losing of electron or sharing of electron between atoms. The main rule, the atom can exist as 8 electrons in their valency shell. If it is hydrogen, to get 2 electrons in their valency shell. That is called as doublet configuration. For remaining atoms, they are
octet configurations. Is it okay? So here, either central atom or what is about here? Neighboring atoms. That is corner atoms. They must obey octet configuration. Suppose we will take here beryllium chloride. Beryllium chloride. So here the beryllium chloride is getting 8 electrons in their valency shell, either central atom and corner atoms. Here, according to Lewis theory, most of the molecules, they obey octet configuration, but some of the molecules does not obey the octet configuration. So what is about here? The beryllium is a central atom. It is not getting octet configuration. So their valency shell electrons are, what is about here? 2 valency electrons. These 2 valency electrons are bonded with 2 chlorines. So total number of electrons here, the valency shell consists of 4. So here less than octet configuration for beryllium chloride. So these are a negative deviation for octet configuration. The beryllium chloride is best example for negative deviation of octet configuration. So negative deviation of octet configuration molecules are, what is about here? Beryllium chloride, boron, trihalides. Next one, aluminium halides. These are, what is about here? Electron deficient compounds. So they are negative deviation of octet configuration. But some of the molecules, positive deviation of octet configuration. Positive deviation of octet configuration is nothing but here PCl5. The phosphorus valency shell, 10 electrons. SF6, sulfur hexafluoride. So the valency shell consists of 12 electrons. So presence of this valency electrons are 12. So therefore, it is more than octet configuration. Suppose if it is taking here IF7, here also, so it is a positive deviation of octet configuration. And we ఏంటంటే పాజిటివ్ డీవియేషన్ సూచిస్తాయన్న ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ నుండి ఇవేం చేస్తున్నాయంటే నెగిటివ్ డీవియేషన్ సూచించడం జరుగుతుందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ సమ్ టర్మ్స్ ఫర్ ది వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్. సో పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగటివ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ so molecules. So if it is positive charge is there, any ion like here H3O plus and H3O plus and NH4 plus, it will be on central atom. So here H3O plus, this is NH3 plus, sorry, NH4 plus. So these are positive charge. So positive species. The positive species, the positive charge of the species mainly present on what is about here central atom, but not neighboring atom. So this structure can be written as what's are here oxygen. This is hydrogen. Here hydrogen, hydrogen. The positive charge at present on oxygen. If we write here ammonium cation, NH4 plus. So here NH4 plus, the positive charge at present on nitrogen, but not corner atoms. If it is, this is expressed as a Lewis theory. So if it is the negative charge, the
Ion can exist as a negative charge. Suppose if it is carbonate. Carbonate ion is present. So this is a negative ion. The negative charge will be, so here on corner atom. So the negative charge at present on corner of the atoms. Suppose here carbonate. So this is the carbonate, oxygen. So this is O. It is minus. This is also O minus. Ante the negative charge at present on corners of the atoms. But here, if it is the species is positive, the positive charge at present center of the ion. Negative species ainatlaithe, that negative charge at present corners of the atoms. So this is expressed as what is about here? Valency shell. So here Lewis dot structure. It's not moving, right? So this is a expressed as a Lewis numbers of elements. What is about here? So these electrons are valency electrons. So these electrons are valency electrons. This is, so here inertial electrons. So these valency electrons are involved in the bonding. Okay. So this is expressed as Lewis dot theory. So here electron theory. So what is about here? They visualized that the noble gas atoms had a stable electronic configuration. So while atoms of all other elements has unstable or what is about here? Incomplete electronic configuration. In 1916, they gave the electron theory of valency. So the chemical bond formation, atoms interact by losing, gaining or sharing of electrons so as to acquire a stable noble gas configuration. Each noble gas except helium has a valency shell of 8 electrons. Suppose here when we take question, the total number of electron pairs in nitrogen molecules. How many pairs of electrons? So how to calculate these pairs of electrons? How many pairs of electrons in a nitrogen molecule? 5. What's that? 5, sir. Total number of electron pairs in nitrogen molecule. 7, sir. 7. So because here, so nitrogen is exist as N2. No. So here N2. So here, how many pairs? This is 1 pair, here 1 pair. So this is only valency shell electrons. So valency shell electrons are 5, but total number of pairs of electrons, total number of electron pairs is, what is about here, sir? 7. Is it okay? So this is calculation method we will take. So one method is taken here. So new slide, if it is possible, I can see this. Okay. Right. Okay. Now.
So here, calculation of electron pairs. So here, total electron pairs, total electron pairs is equal to valency electrons of all atoms, valency electron of all atoms plus, so here negative charge minus positive charge. ఇది టోటల్ పేర్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఈక్వేషన్ అన్న. టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ is equal to, what is about here? Valency electrons of all atoms plus negative charge plus minus positive charge. Next one here, bond pairs. Bond pair of electrons is equal to 2 into number of bonds. 2 into number of bonds. What is about bond pair of electrons? How to calculate bond pair of electrons? So here, number of bonds is multiplied with 2. Here, lone pair of electrons is equal to total pairs minus bond pairs. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగినట్లయితే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది నాన్న. సో దిస్ ఈస్ నైట్రోజన్ కి దీని దగ్గర ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. నానా నైట్రోజన్ ది దీని దగ్గర ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు, అందుకే నేను వైట్ బోర్డ్ తీసుకునేది చెప్పడానికి మీకు. ఓకేనా? సో హియర్ హౌ టు క్యాల్కులేట్ ది pairs. Suppose I will take లైట్స్ కు దీనికి ఇదే తేడా నాన్న, అందుకనే నేను బోర్డు చూజ్ చేసుకోవడానికి ఇది. ఇప్పుడు సపోజ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంది నాన్న. ఓకే, సో హియర్ total number of electrons, total electron pairs, total number of electrons. Sorry, pairs ane badal total number of electrons. 2 electrons. So here 2 electrons. Total electrons are 2. Okay. Next one, number of bonds. So hydrogen, it has single bond. Okay. How many bonds here? Single bond. One bond. one bond. So bond pairs, number of bond pairs is equal to 2 into 1. So here, number of bond pairs. Here, two bond pairs. 2 electrons. So bond pair of electrons are 2. 2. Bond pair of electrons are 2. Next, lone pair of electrons. Total electrons minus 0 sir. no, bond pairs 2 is equal to 0. 0. Is it right? 0. Here, we will take one more example. Suppose oxygen. Okay.
how many total electrons, sir? Oxygen atomic number entandi? 8 to 16 8 electrons. is, sir. 8 to 16 are total. Okay. So this is for the valence electrons. We will take here the consider a valence electron. How many valence Six, electrons sir. are there? 6. 6. Okay. So here total electrons is equal valence electron. ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ లో 6 అన్నట్లయితే 2 ఆక్సిజన్లు కాబట్టి ఎన్ని valence ఎలక్ట్రాన్లు అవుతాయి? 12, sir. 12, sir. Valence electrons. Okay. So bond pairs. So bond pairs is equal to 12 minus number of bonds. Sorry. 2, sir. 2 into number of bonds. 2 into number of bonds. Number of Ennandi? 2 bonds. 2. 2, Ante, sir. how 4. many? 4. 4 bond Ante, pair of electrons. 4 bond pair of electrons. Next, lone pair of electrons. Lone pair of 8, electrons. sir. Any? What is about? 8, sir. So how many lone pair of electrons here? 8, sir. 8. 8, sir. So because here each one oxygen has 2 4 electrons. lone pairs. అంటే మొత్తం 4 electrons ఉంటాయి, 2 pairs అన్నమాట. ఓకేనా? సో హియర్ టోటల్ లోన్ పేర్స్ ఈ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ కొన్ని అది చార్జ్డ్ స్పీసీస్ తీసుకుందాం. This is, so we will take here H3O plus H3O plus total electrons is equal to, so oxygen లో 6 electrons అండి ప్లస్ 3 hydrogens ఉన్నాయి కాబట్టి each one hydrogen 1 valence electron. Okay, next one positive charge kabatti this is for -1. అర్థమైందా నాన్న? హలో, అర్థమైంది సార్. సో మనం ఏం నాన్న? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. So here this is the valence electrons of atoms. Oxygen ఎన్ని valence electrons ఉన్నాయి? 6. So how many hydrogens are there here? 3. Each one hydrogen 1 valence electron. Positive charge 1 positive charge కాబట్టి -1 అంటాము. నెగటివ్ చార్జ్ అయినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 electron యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? It's clear? So here Yes, sir. this is 6. 3 into 1 is 3. అంటే 6 plus 3 ఏమవుతుంది? 9 అవుతుంది. 9 minus 1 is equal to 8.
టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని బిడ్డ ఇక్కడ 8 అన్నమాట. 8 లో 8 electrons. బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని? 16. సో బాండ్ పేర్స్. సో బాండ్ పేర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ గా తీసుకుంటాం. ఎందుకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్? ఫర్ ది మాలిక్యూల్ we can write here this is a plus. How many electron pairs are there here? 3. 3 into 2 just 6. Okay na? Okay, sir. 2 into number of bonds nana. 6. 6 electrons. Lone pairs are 2 sir. lone pairs. So what is about here? 8 minus 6 is equal to 2, sir. huh? So 2 here sir. 2. So these electrons are can act as a lone pair. So this is regarding about here. What is about here? H3O plus. ఇది సార్ అక్కడ మనం 6 valence electrons తో ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇది ఫస్ట్ ఇదా ఎస్ సార్. ఇదా? ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది కదా బిడ్డ. హలో, ఆక్సిజన్ అటామిక్ నంబర్ Z is equal to 8 రా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ is 1s2 2s2 2p4. సో valence shell electrons are 6. Is it right? Yes. Yes sir. Okay, if we take here carbon dioxide. Carbon dioxide. So what is about carbon dioxide? So in that one, the central atom is carbon. So total electron pairs is equal to carbon any bidda 4 plus 2 into 2 into oxygen ఎన్ని ఉంటాయి? 6. 6. So here 4 plus 12 is equal 16. okay now. So here now here bond pairs is equal to what is about bond pairs is equal to 2 into 4. so here 2 into 4 into 2. 8 sir. 8. so this 8 is bond pair of 8 electron. Lone pairs are 8. 8. 16 minus 8 is equal to 8. So these 8 lone pairs, it means ఎన్ని pairs అవుతాయి? Yeah, the 4 8 pairs. electrons are lone pair electrons. 4 ఎన్ని pairs pairs. అవుతాయి? 4 pairs 4 అవుతాయి. 4. ఓకేనా బిడ్డ? So this is a calculation method for the ions atoms. 1 minute. So low battery. Okay Nana, is it clear? So Yes, now sir. ఇక్కడ నేను ఇంకో వేరే దాని గురించి ఒకసారి చెప్పేస్తాను. Here, one more important thing, ఈ క్యాల్కులేషన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడనే దీన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఒక అంశం. సో ఫార్మల్ చార్జ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే ఎగ్జామ్స్ లలో అడుగుతుంటాడు మీకు. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లలో ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అడుగుతుంటాడు బిడ్డ. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మల్ చార్జ్. ఫార్మల్ చార్జ్
So it is a very, very important thing, formal charge. It has a one formula. Formal charge is equal to valency electrons minus lone pairs minus Half into bond by 2. 2. So this is a one of the principle for the calculation of Sir, what is that, sir? V Anna? minus L minus? B minus L minus B by 2. Nana, this is valency shell electrons, lone pair of electrons. Next one here, bond pair of electrons. Mana ye atom yokka formal charge kanukovalo, atom yokka valency electrons, lone pairs, corresponding bond pair of electrons. So, nenu okay example తీసుకుంటాను. This is what is about here. Okay. Nitrogen, it is bonded with double bond with oxygen. It is bonded with oxygen. It is bonded with oxygen. Okay. So this is a nitrogen molecule. So in that nitrogen molecule, so what is about here? This is a only one bond is there. When we write here octet configuration, here this is octet configuration, fulfill of octet configuration. It has a lone pairs. It is octet configuration. This is also octet configuration. So I will take the position of atoms can be written as here. This is first position. Next one here, second position, third one, fourth one atoms. So here, the first oxygen yokka formal charge ni find out chestunnanu. So this is a oxygen. So oxygen formal charge. So formal charge of oxygen is equal to the valency electrons of oxygen is, please to respond. 6 electrons. 6, sir. Okay. 6 electrons. Next one, lone pair of electrons. How many lone pairs is there? Any dots better, Nana? 8 first one. 2 pair of lone pairs ఉన్నాయి సార్. Nana? 2 pair of lone pairs ఉన్నాయి సార్. 2 lone pairs రాసా నేను అక్కడ. పిల్లలు. సార్ 2 lone pairs ఉన్నాయి కదా సార్. 2 lone pairs. And it means 4 electrons. 4 electrons. Okay, na? Minus number of bonds. 2 bonds ఉన్నాయి. 2 4. bonds. 4 అంటే electrons. any bond pair of electrons? 4. 4 sir. 4 by 2. అర్థమైందా నాన్న? Yes sir. Yes sir. So here 6 minus 0 4 వచ్చింది. 0 sir. minus 2. The 0, formal sir. charge of oxygen is 0. 0. 0. Is it okay? So here now second oxygen formal charge we can find here formal charge. Sir. So here valence electrons are 6. How many lone pairs? 3 lone pairs. 3 and 6 electrons. 6 Next one, how many electrons. bonds? 1 Sir. bond, 2 electrons. 1, 2. 2 electrons by 2. So here Hello, 6 sir. so here 6 minus Minus 6 1 charge. minus 1. So what is about here? Minus 1. Minus 1.
So this oxygen has how much charge? Minus one, one, sir. Minus Minus -1. It has a formal charge is -1. Next, one third also oxygen. same, sir. Third oxygen is also -1. Okay. For nitrogen. నన్ను అర్థమవుతుందని చెప్పేది. Yes, Sir. sir. Yes, sir. అర్థమవుతుంది. సార్ Ah, సార్ సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్ 2/2 ఏది వన్ పేర్స్ ఎలా ఇది one bond కదా బిడ్డ. One bond can exist as how many electrons? 2 electrons. 2 electrons. That is for 2/2. ఓకే సార్ ఇక్కడ 2 bonds and 10 electrons. 4 సార్ 4. Is it okay? ఓకే సార్ Okay, సార్ right. సార్ వేరే ఫార్ములా తోటి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా సార్. చెప్పు నాన్న, ఇదంటే చెప్పేసే నాకు. అంటే గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్. సో అది నేనేంటంటే వెస్పర్ థియరీలో చెప్తాను అట్లా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్ అన్నది క్యాల్కులేషన్ ఏంటంటే అది ఆ రకంగా చెప్తాను నేను. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఓన్లీ ఫార్మల్ చార్జ్. ఎస్ సార్, ఫార్మల్ చార్జ్ సేమ్ ఉంది సార్. గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్. ఫార్మల్ చార్జ్, okay, I will take formal charge is equal గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ group number minus బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. bonding electrons minus ప్లస్ సార్ plus నాన్ non-bonding బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ electrons. మీన్స్ లోన్ పేర్. Okay. ఇప్పుడు నానా హలో, చెప్పండి సార్. if you know about the structure, without structure we can't predict. So the number of non-bonding electrons or bonding electrons. అంతే కదా బిడ్డ. నేనేంటంటే I can you okay, నీ ఒపీనియన్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే బిడ్డ, మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటే అది చూడండి. ఇది కూడా కన్వీనియంట్ మెథడే. సో గ్రూప్ నంబర్ మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, హలో సార్ ఒకసారి అప్లికేషన్ చేసి చూద్దాం సార్. ఫర్ నైట్రోజన్. ఓకే, నీ పరంగా నైట్రోజన్ చూస్తే ఏంటి, గ్రూప్ నంబర్ ఎంత? నైట్రోజన్ తీసుకుంటే 5 మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 8, నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. సార్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 కదా సార్ నైట్రోజన్ కి. బాండింగ్ ఇక్కడ సార్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ గీసిన ప్రకారం సార్, మీరు స్ట్రక్చర్ గీసిన ప్రకారం లోన్ పేర్స్ లేవు సార్. నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, ఓన్లీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సార్. 4 ఉన్నాయి బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు నానా దిస్ Yes, ఈస్ sir. నైట్రోజన్ టోటల్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 5. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇది నైట్రోజన్ తీసుకున్నట్టే, నైట్రోజన్ ఉన్నట్టే అవి. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాశాను, చూసావా బిడ్డ? అరే నానా సార్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాశాను, ఏమని రాశాను? సో లోన్ పేరు రాశాను, ఇక్కడ బాండ్ పేరు రాశాను, 4 అని రాశాను. వై షుడ్ వి టేక్ 4? సో దీస్ 2 bonds is nothing but 4 electrons. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా తీసుకుంటావు? ఎంత తీసుకోమంటావు ఇక్కడ? 8 సార్ కరెక్టే సార్, కానీ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ సాటిస్ఫై సార్. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ సో -3. -3.
సో -3 ఫార్మల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇక్కడ -3 ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఉండదు. మరి నా లెక్క ప్రకారం నాకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మరి ఒకే బిడ్డ నాకైతే ఇప్పుడు నేను నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, నాకైతే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్. సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా. సో హియర్ ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, this is a 5 valence electrons 8 minus any lone pair of electrons are there here? No, sir. 0. No. Next one, bond pairs are bond 8, sir. electrons 8 by 8 by 2. okay, that is 5. 1 వచ్చింది సార్. 1 sir. So this is +1 and Yes, sir. so here this is a +1. This oxygen is Sir, what is about -1. -1. అంటే ఇది ఫార్మల్ ఛార్జ్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఈ రకంగా యూజ్ చేస్తాం. నేను వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్. ఒకసారి చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూస్తే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, ఓకే, యు డూ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సపోజ్ యు టేక్ NO2 మైనస్ అయాన్ నీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే, so we can write here nitrogen, a double bond, here single bond with oxygen. ఇట్లా రాస్తాం దీన్ని. out, sir. ఓకే బిడ్డ, ఇప్పుడు you take, this is first oxygen, second oxygen, third nitrogen. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం. ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ సార్ ఆ నంబరింగ్ ఫార్మల్ ఛార్జ్. అవునా? ఆ నంబరింగ్ అనేది రాండమ్ గా ఇస్తారా సార్, లేదంటే ఎట్లా సార్ అది? ఇప్పుడు అడుగుతుంటాడు, ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టి ఇస్తాడు బిడ్డ. ఓకే సార్. ఒక స్టార్ మార్క్ ఇండికేట్ చేసి టు ఫైండ్ ది ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ సో ఇండికేటెడ్ ఆటమ్ అని అడుగుతుంటాడు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లలో మనకి ఏంటంటే, మనకు ఇవి కొద్దిగా లాజిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి వీటి మీద కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని నా ఉద్దేశం. మీరు ఓకే, ఫర్ ఆక్సిజన్ వాట్ సార్? 6 బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ సార్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. లోన్ పేర్స్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్. 4 సార్. లోన్ పేర్స్ 4 సార్. నెక్స్ట్ వన్, బాండ్ పేర్స్ 4 సార్. 4/2. So 6 minus 4 minus 0 2 is equal 0. Any charge is there on oxygen? No sir. No. Second oxygen, formal charge is equal to 6 minus 6 minus 2/2 sir. 2/2. -1 also. -1, sir. -1 also. -1 is equal to -1. Okay, the formal charge of this oxygen is -1. -1 for nitrogen. Sir, చెప్పండి తల్లి. one bound 2 electrons ఎలా అవుతాయి సార్? అంటే ఒకటి నైట్రోజన్ నుంచి ఇంకొకటి ఆక్సిజన్ నుంచి ఆక్సిజన్ నుంచి. అదే కదా నాన్న, బాండింగ్ అంటే one bond is considered as 2 electrons. 4/2 అట్లా. ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కదా సార్, సో 4/2 4 అని రాశానంటే ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 బాండ్స్ ప్రెజెంట్ అయినాయి కదా సార్. 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు. 2 బాండ్స్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కదరా నాన్న. అంటే మనం ఓన్లీ ఆక్సిజన్ నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అది చేయట్లేదు, అంటే నైట్రోజన్ కూడా అట్లా తీసుకుంటున్నామా సార్? అంతే కదా నాన్న. ఇప్పుడు బాండింగ్ అంటే, ఇప్పుడు when it is octet configuration, if it is getting 2 electrons from nitrogen నుండి 2 electrons ఇది
అట్రాక్ట్ చేస్తేనే దట్ అవుటర్ మోస్ట్ ఈస్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి? ఇవి 4, ఇవి 4, 8 గా కన్సిడర్ చేస్తారు. yes sir. For nitrogen, what is about here? Valence electrons, sir? 5 sir. 5. 5. 5 sir. Next one. -2 sir. Lone pairs. -2 -3 6/2 sir. -1. Bonds. లేదు సార్ బాండ్ 6 6/2. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్ 6/2 sir. 6/2 5 minus 2. 3. 5 Zero, -1 -3. 0 sir. మ్యాన్ Ah? సార్ అది సార్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ Sir, Lone ఎలక్ట్రాన్స్ pair 2 sir. Lone pair 2 sir. లోన్ పే 2 సార్ అక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. నైట్రోజన్ పైన నైట్రోజన్ పైన ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 సార్ 2 సార్. Only one lone pair. 2 electrons Ah, sir. sorry. Okay. I will. Sorry. This is 2. Here 2. Okay. Sorry. So this is 0. what is about 0. 0. So nitrogen have any charge? No sir. No. Neutral sir. This first No, oxygen sir. has no charge. So here second oxygen have -1 -1. Okay na? ఇది క్యాల్కులేట్ చేసేటటువంటి విధానం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు ఫైండ్ మీ దగ్గర నోట్ బుక్ ఉంటే ఇది ఒకసారి చూడండి. SO3 2-. చేస్తారని చేయమంటారు? చేస్తాం సార్. సార్ ఇట్లా చార్జెస్ దగ్గర మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఎట్లా రాసుకోవాలి సార్? ఇప్పుడు పైన చార్జెస్ ఇస్తారు కదా సార్ -2 ఇట్లా ప్లస్ అని అట్లా. నేను ఇంతకుముందు అప్పుడు మీకు ఇట్లా ఒకటి సార్ ఇక్కడ సల్ఫర్ కి లోన్ పేర్స్ ఏమి ఉండవా సార్? సల్ఫర్ కు లోన్ పేర్స్ ఉండవు కదా నాన్న ఇక్కడ. ఓకే ఆక్టేట్ ఇప్పుడు చూడు బిడ్డ, ఎప్పుడు కూడా సల్ఫర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ హౌ మెనీ బాండ్స్? 8. ఓకే సార్ 4 బాండ్స్ వచ్చినాయి అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఓకే అమ్మా, నువ్వు ఇంకటి అడిగావు నన్ను, చెప్పు నాన్న. సార్ ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ పైన చార్జెస్ ఇస్తారు కదా సార్ -2 ఇట్లా క్యాటయాన్స్ ఆనయాన్స్ లాగా అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా రాసుకోవాలి సార్? నేను ఇంతకుముందు మీకు ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్ చెప్పాను. ఇఫ్ ద స్పీసీస్ హ్యావ్ పాజిటివ్ చార్జ్, if the ion is positive charge, the positive charge at present on central atom. Okay, if it is the ion is negative sign, okay, the ion is negative sign, the negative charge is present on corners atom. అర్థమైందా నాన్న? అర్థమైంది సార్. సార్ అర్థమైంది. అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు చూడు బిడ్డ, ఇక్కడ ఈ స్పీసీస్ ఏంట్రా నాన్న? నెగిటివ్ కదా. ఓకే, ఈ నెగిటివ్ సార్. ఈ నెగిటివ్ అన్నది దేనికి వస్తుంది? సల్ఫర్ కి వస్తుందా, ఆక్సిజన్ కి వస్తుందా అన్నది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ లోకి వస్తుంది. ఎట్లా చెప్తున్నాను? నేను ముందే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. నెగిటివ్ ఉన్నట్లయితే ఆ నెగిటివ్ అయినది కార్నర్ పైన ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ కు ఉంటుందని చెప్పాను నేను. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాం దాన్ని. ఇప్పుడు ఇది 1 అనుకుంటాను, ఇది 2 అనుకుంటాను, ఇది 3 అనుకుంటాను, ఇది 4 అనుకుంటాను. మనం నంబరింగ్ ఎలా ఇచ్చుకోవచ్చా సార్? ఏదని ఇచ్చుకోవచ్చు తల్లి, నేను నా కన్వీనియంట్ కొరకు నేను ఆ రకంగా ఇచ్చాను. నేను సల్ఫర్ కే 1 అనుకుంటాను సార్. 1 is 0 సార్. 1 ఇది 1 is 0. 1 is 0 ఫార్మల్ చార్జ్ 0 2 and 3 -1 సార్.
2 and 3 this minus is 1, sir. minus Minus 1. one. This is Minus also 1. Sulfur Minus 2, one. sir. Yes, sir. Plus 2. Sulfur. Sir. minus 1 minus 1. Sulfur Zero, plus sir. 2. Sulfur 2, sir. Sulfur Plus 2. 0. Zero, sir. కాదా పిల్లలు 2 వస్తుంది. 2 Two? వస్తుంది 2 సార్. sir, sir. +2 2 sir. వస్తుంది సార్ సల్ఫర్ కి. Plus 2, sir. Okay, okay. I will do. So what is about here? 6 bond pairs 4/2. 8 by 8/2, 2. sir. Okay. That is equal to 6 6 minus 4 is equal 2. plus Plus 2. 2. Okay. So this is plus 2 charge. So the సార్ formal సల్ఫర్ charge కూడా of లోన్ పేర్స్ sulfur ఉంటాయి is కదా సార్ Nana? సల్ఫర్ మీద లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ Sulfur మీద ఇక్కడ octane తో satisfy లోన్ అవుతుంది. పేర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ what? How many? అంటే సల్ఫర్ ఆటం కాడ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నాం సార్ No. అది 6th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కదా సార్ అక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ అవుతుంది ఇంకా 2 రిమైనింగ్ ఉంటాయి కదా సార్ One lone pair is there. Sorry. So if it is one lone pair, sorry. Okay, right. So here it is -2 minus 8/2. 8/2 0 Okay, no. Sorry. So this is a 6th group. So what is about here? These are 4 unpaired electrons. So one lone pair of electron. Right. Very good. Nana. So here formal charge of sulfur is 0. Okay. ఓకే We సార్ calculate చేసే విధానం. Suppose if it is taking here sulfur trioxide. Sulfur trioxide. Can you calculate? ఎస్ సార్ ఆక్సిజన్ కనుక్కోండి. నేను అనుకుంటా మేబీ 0. This is Sir, 6 all minus oxygens ki 0, sir. Nana? All oxygens ki 0. ఈ ఆక్సిజన్ 0 సార్ Here also 0. Sulfur also 0. Yes, sir. సల్ఫర్ ఆల్సో 0 సార్ టోటల్ 0 Total difference, sir. ఇది మనం ఇండికేట్ చేసేటటువంటి అంశంలో ఫార్మల్ ఛార్జ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటటువంటి విధానం నాన్న. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే సార్ ఎట్లా పోవాలి? Right. So next what we discussed about here. तुम्हारे कैसे नाम है तुम्हारे कैसे नाम है Okay, Nana. When we discussed speedily about here ionic solids, then after discussed valence bond theory. Okay. So దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది బిడ్డ. Ionic solids. So ionic solids are held together by electrostatic attraction between the positive and the negative ions. So here in ionic solids, so they are strongly with electrostatic attraction forces between positive and negative charged ions.
the attractive force will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ions. Suppose here sodium ion is there. The sodium ion is associated with chloride ions. Okay, so these ions are arranged in perfect order and perfect geometry. The number of ions surrounding any ion is called the coordination number. So you know about in lower classes, you have studied about here structure of sodium chloride and cesium chloride. So one sodium plus ion is surrounded with 6 chloride ions. One chloride ion is surrounded with 6 Na plus ions. Therefore, the coordination number of Na plus and Cl minus ion is 6. Now here, the coordination number of cesium chloride, cesium and chlorine in cesium chloride is 8, because here the coordination number of cesium plus is 8 and Cl minus ion is 8. So it is a very, very important concept. The coordination number and geometry of the complexes, geometry of the ionic solid is determined by the radius ratio rule. So when we take radius ratio rule, the structure of many ionic solids depends on their relative sizes of the positive and negative ions and its relative numbers. The radius ratio is nothing but the radius ratio of cation by radius ratio of anion. When we calculate the radius ratio of cation and radius ratio of anion to determine the coordination number and the geometry of the ionic solid. Here, Nana, ఈ రేషియో అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ బిడ్డ, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీ దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ఇఫ్ ద రేడియస్ రేషియో ఈస్ less than 0.155, if it is less than 0.155, the coordination number is 2. It is a linear. If the radius ratio between 0.155 to 0.225 మధ్యలో ఉంటే coordination number 3 ఉంటుంది. అంటే 1 cation is associated with 3 anions. 1 anion is associated with 3 cations. So this is a geometry or type of crystal trigonal planar. The best example is B2O3. Coordination and the radius ratio 0.225 నుండి 0.414 మధ్యలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు coordination number is 4. So these are very, very important ratios. 0.155 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే coordination number 2, 0.155 నుండి 0.225 coordination number 3, that is trigonal planar. So here 0.225 నుండి 0.414 మధ్యలో ఉన్నట్లయితే coordination number 4, it is a tetrahedral geometry. So the tetrahedral geometry, the best example is zinc sulphide and cuprous chloride. Zinc sulphide, cuprous chloride. So ionic crystalline structure is tetrahedral. 0.414 నుండి 0.732, the radius ratio 0.414 to 0.732. So that is nothing but coordination number is 6. Next one, octahedral geometry. So this is octahedral geometry is called as face centered cubic, FCC antar dinne. So here octahedral geometry, that is called as face centered cubic, FCC. Sodium chloride and magnesium chloride. 0.73 to 0.1 మధ్యలో ఉందనుకోండి, coordination number 8 ఉంటుంది. That is a
BCC అంటారు, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ BCC అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ cesium chloride and ammonium bromide. So radius ratio 1 or more than 1, so that is coordination number is 12. So close packing structure, that is hexagonal close packed. So cubic close packed, cubic close packed or hexagonal close packed. So most of the metals, they shows what type of structure is CCC, CCP or HCP. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నానా, the size of the cation is increases. The size of the cation is increases. What is about here? Coordination number is increased. Size of cation is increases, coordination number is increases. So here the size of anion is increases, so coordination number is decreased. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. ఇక్కడ సోడియం ఉంది, సీసియం ఉంది నాన్న. సీసియం సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దేనికంటే? సోడియం కంటే. కాబట్టి సీసియం, ద సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఈస్ మోర్, therefore the ratio is 0.73 to 1.00. సో ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ cesium chloride 0.94 ఉంటుంది నాన్న. 0.94 అన్నది దాని రేడియస్ రేషియో మనకు కనిపిస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు అది ఏంటంటే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ను ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేబులర్ ఫార్మ్ ఫర్ ది coordination number and geometry of the ionic crystals. You see here, ionic solids can be classified into 3 types: AX, AX2, AX3. Depend on the relative number of positive and negative ions. So the best example, so ionic compounds of type AX type సంబంధించినటువంటి examples: zinc sulphide, sodium chloride, cesium chloride. Zinc sulphide, the radius ratio 0.40. This is when we take 0.40 అంటే ఈ రేషియోలో ఉంది నాన్న. అలాంటప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఉంటుంది? సో 4. అంటే ఇట్ మీన్స్ 1 Zn+2 ion is surrounded by 4 S-2 ions. They are arranged in tetrahedral geometry. అర్థమవుతుందా నాన్న? అంటే ఒక జింక్ +2 అయాన్ చుట్టూ 4 S-2 అయాన్లు టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీలో అమరి ఉంటాయి. అదే విధంగా ఒక S-2 అయాన్ చుట్టూ 4 Zn+2 అయాన్లు ఏ రకంగా ఉంటాయి? టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీలో ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో యు సీ హియర్, so this is, so 1 Zinc+2 ion like this. So here 1 S-2 ion, here also 1 S-2 ion, here S-2 ion, this is S-2 ion. So here geometry of the crystal like this. So this is what is about here, tetrahedral geometry. ఇది ఏ రకమైన జామెట్రీ ఉంటుంది నాన్న? టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీని ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ 1 Zinc+2 ion is associated with 4 S-2 అయాన్లు. ఇక్కడ సెంట్రల్ లో S-2 ఉంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు కార్నర్లలో ఏముంటాయి? Zinc+2 అయాన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. So the coordination number of both ions 4. So this is called as, what is about here, 4:4 arrangement antar. What is the arrangement is 4:4.
So the best example is zinc blend and woodite are two different forms of zinc sulphide. జింక్ సల్ఫైడ్ యొక్క ఓర్స్ ని తీసుకున్నట్లయితే జింక్ సల్ఫైడ్ రెండు ఓర్స్ రూపంలో లభిస్తుంది నాన్న. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్, వన్ ఈజ్ జింక్ బ్లెండ్ అంటున్నాం, వుడ్జైట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. జింక్ బ్లెండ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. వుడ్జైట్ అన్నది హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో జింక్ బ్లెండ్ ఈజ్ క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ and woodite is hexagonal close packed. So this is corresponds to very very important జింక్ సల్ఫైడ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జింక్ సల్ఫైడ్ యొక్క ఖనిజాలు ఏంటి, ఓర్స్ ఏంటంటే జింక్ బ్లెండ్ అండ్ వుడ్జైట్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? జింక్ బ్లెండ్ యొక్క జామెట్రీ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంటుందంటే క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అంటే రెండు ఓర్సే కదా సార్, రెండు జింక్ సల్ఫైడ్సే కదా సార్. హలో చెప్పండి సార్. ఇది సాలిడ్ స్టేట్ కి రిలేటెడ్ ఉంది కదా సార్ మొత్తం టాపిక్? నానా ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో వస్తుంది కదా సార్? సాలిడ్ స్టేట్ లో వస్తుంది. సో అయానిక్ సాలిడ్స్ లలో నేను చెప్పేస్తున్నా. మరి ఇది స్కిప్ చేద్దామా? సాలిడ్ స్టేట్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం సార్. ఇది చెప్పండి సార్, ఇన్ఆర్గానిక్ రిలేటెడ్ అర్థమవుతుంది సార్. మళ్ళీ అంటే ఇది అయానిక్ ఇప్పుడు అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లోనే చెప్పాలి మీకు. రేడియస్ రేషియో అన్నది ఓకే. ఈ టాపిక్ ఇది ఒకటి అయిపోతుంది లేండి, నేను తొందరనే కంప్లీట్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో హియర్ సో జింక్ సల్ఫైడ్ అంటే మీరు ఏంటంటే ఇట్స్ నానా ఇది టాపిక్ మాత్రం అంటే అయానిక్ సాలిడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది, నేను పడుతుంది అంటే పడుతుంది ఆ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. దీని మీద స్ట్రెచ్ చేయండి. ఓకే, సోడియం క్లోరైడ్. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సోడియం క్లోరైడ్? సోడియం క్లోరైడ్ ద రేడియస్ రేషియో ఈజ్ 0.52. ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ అండి, సజెస్టింగ్ ఆక్టాహెడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. నాన్న ఇది ఏ స్ట్రక్చర్? ఇది ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. ద కోఆర్డినేషన్ number is thus 6:6. This structure is regarded as cubic close packed. In this crystal, Na+ ion occupying all the octahedral holes. So what is about here? This is a sodium chloride. Sodium chloride actually face centered cubic structure. So what is meant by here face centered cubic structure? Sorry. Okay. Okay. So here this is a face centered cubic structure. In that one, suppose here this is a central atom. Suppose sodium atom anukuntunnam. What is about here? Chloride ions. Chloride ions at present 6 phases. ఈ ఫేస్ లో ఒక అయాన్ ఉంటుంది నాన్న, ఈ ఫేస్ లో ఒక అయాన్ ఉంటుంది, ఈ ఫేస్ లో ఒక అయాన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 4 ions. ఓకే, నెక్స్ట్ అబోవ్ ఫేస్ లో ఒక అయాన్ ఉంటుంది, బిలో ఫేస్ లో ఒక అయాన్ ఉంటుంది. ఓకే, దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? ది సెంట్రల్ ఆటమ్ is associated with 6 ions. అంటే ఒక సోడియం అయాను ఎన్ని క్లోరైడ్లతో బైండింగ్ అవుతుంది? 6. అదే విధంగా ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ 6 Na+ అయాన్ తో బైండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారనమాట. ఏ రకమైన స్ట్రక్చర్ ఇది? ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, FCC లేదా ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ అని సింపుల్ గా చెప్తారు. Next one here, body centered cesium chloride. Cesium chloride can exist as a body centered cubic structure. Cesium chloride. So the radius ratio 0.93, suggesting body centered cubic structure. So it is a 8:8 ratio. Ivi gurtu pettukovalana sir. Cheppu.
ఈ జింక్ కాంపౌండ్స్ లో మనకి 2 ores ఉన్నాయి కదా సార్, జింక్ బ్లెండ్ ఇంకా wood. దాని యొక్క జామెట్రీ చేంజ్ ఉంది కదా సార్. ఏది మన జింక్ ఓర్స్ సార్, అది జామెట్రీ చేంజ్ ఉంది కదా సార్, అది రేడియస్ ఇంకా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఉంటాయా సార్? ఏ జామెట్రీ? దిస్ ఇస్ ఏ టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ. కిందివి క్యూబిక్ వచ్చింది కదా సార్. Right. Okay. Very good. So this is basically zinc sulphide is a tetrahedral geometry. Okay. These tetrahedral geometries are arranged in what is about here cubic closed packed structure. అంటే ఇవి మళ్ళీ టెట్రాహైడ్రల్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిస్టమ్ లో ఉంటే అప్పుడు అదేంటి జింక్ బ్లెండ్ అవుతుంది. The tetrahedral molecules can arranged as hexagonal close packed structure లో ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఉడ్జైట్ అంటారు. రేడియస్ లో చేంజ్ ఏమి ఉండదు కదా సార్, అయానిక్ రేడియస్ లో ఇంకా మన కోఆర్డినేషన్ నంబర్ లో? ఏది నాకు అర్థం కాదు. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ క్యూబిక్ ఇంకా హెక్సాగోనల్ గా అరేంజ్ అయినాయి కదా సార్, అవి టెట్రాహైడ్రల్ నుంచి మనకి హెక్సాగోనల్ ఇంకా క్యూబిక్ లో అరేంజ్ అయినాయి కదా సార్. ఇప్పుడు చూడు బిడ్డ, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ క్రిస్టల్ లాటిస్ లో ఈ రకంగా ఉండిపోతుంటాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో అన్ని ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ సెపరేటెడ్. సో హియర్ ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ ఎ స్పీసీస్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్. బేస్డ్ ఆన్ ది జింక్ సల్ఫైడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెట్రాహైడ్రల్. ఓకే. సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ అరేంజ్డ్ అగైన్ ఇంటూ hexagonal close packed. Is it okay? Okay sir. Okay sir. So this is zinc blend. These zinc sulphide units are arranged in cubic close packed structure. Yes sir. Sir. Okay na? Okay. And ఇప్పుడు zinc sulphide అనేది it is a purely zinc sulphide. They can exist as what is about here tetrahedral. Yes sir. అంటే ఒకటే మాలిక్యూల్ ఉండదు కదా బిడ్డ. ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రిస్టల్ లాటిస్ లో నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో దే కెన్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 3-dimensional స్ట్రక్చర్. ద 3-dimensional స్ట్రక్చర్ ఈస్ అరేంజ్డ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ లో వస్తుంది. అంటే ఏంటి సార్, మళ్ళీ మనం సాలిడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళినట్లయితే హెక్సాగోనల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు బెంజిన్ లో ఉంటాయి కదా. సార్ ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటాయి నాన్న. ఇవన్నీ ఒకే రకానికి చెందినటువంటి స్పీసీస్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య భాగంలో వేరే ఒక మెటల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పై భాగంలో మళ్ళీ ఒక 6 ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అరేంజ్మెంట్ వి కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ సో క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్తుంటాం. ఇప్పుడు ఇది దేని కిందకి వస్తుంది? హెక్సాగోనల్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్. You see here, this is the zinc sulphide. So what is about here? This is the central sulfur. These are zinc. Okay. So this zinc is associated with 4 sulfide ions. So here 1 sulfide ion is associated with 4 zinc ions. So basically this unit can treat it as a tetrahedral geometry. Sodium chloride, face-centered cubic structure. Cesium chloride, this is a body-centered cubic structure. When we take here calcium fluoride, so these are some rutile structure. So you see here titanium dioxide. So what is about here? These are very, very important. Ionic compounds type AX2. The best example is what is about here? Calcium difluoride, titanium dioxide. Structure of calcium fluoride. This is a fluoride structure antaru. Structure of calcium fluoride emantarante fluoride ore ani cheptuntaru. The fluoride, the radius ratio is 0.73 or above. It means each calcium plus 2 ions surrounded by 8 F- ions.
gives body centered cubic arrangement, BCC. F minus ions surround calcium 2+ ions. How many calcium 2+ ions? 4 calcium 2+ ions. They are tetrahedral arranging around each fluoride ion. ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా? అంటే ఒక కాల్షియం చుట్టూ ఫ్లోరైడ్స్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి? బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి. అంటే 1 calcium + 2 is associated with 8 F minus ions, but 1 F minus ion is surrounded with 4 calcium + 2 ions. So therefore the coordination number ratio is coordination number 8:4. 8 for calcium, 4 for fluoride. You see? This is. So this is a fluoride structure. Here blue color calcium undi లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లోరైడ్స్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. So 1 calcium + 2 ion is associated with 8 F minus ions. So next one, 1 fluoride ion is associated with 4 calcium + 2 ions గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. So this is the fluoride structure of calcium fluoride. Next one, structure of rutile, titanium dioxide. Titanium dioxide exists in 3 forms called antis, brochite and rutile. నానా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిడ్డ. ఇది నేను చెప్పేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Titanium dioxide exists in 3 forms called antis, brochite and rutile. Next one, the radius ratio is between 0.41 to 0.73. So is the rutile structure. Each titanium + 4 is octahedrally surrounded by 6 O - 2 ions. Titanium + 4 ion చుట్టూ, so 6 O - 2 ions. సార్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ సరౌండ్ అయి ఉన్నాయి కదా సార్? అవును. 8 and 4 అది అర్థం కాదు స్ట్రక్చర్ లో. 8:4 అరేంజ్మెంట్ అర్థం కాలేదు. అంటే చూడనా, 8:4 అంటే కాల్షియం +2 చుట్టూ 8 ఫ్లోరైడ్ మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కాల్షియం యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈస్ 8. 1 fluoride ion is associated with 4 calcium + 2 ions in tetrahedral. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈస్ 4. Is it clear? అమ్మా నో సార్. ఇప్పుడు కాల్షియం +2 ఉందా? సార్ కాల్షియం చెప్పు సార్ డయాగ్రామ్ చూపియాలా? diagram. Okay. So here ఇక్కడ మీకు ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడు తల్లి. ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసా? ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. ఒక లేయర్ 4, ఒక లేయర్ 4. ఓకే. ఈ లోపల కాల్షియం +2 ఉంటుంది తల్లి. మా yes sir. ఈ లోపల కాల్షియం +2 ఉంటది. అది కనిపించట్లే, నీకు కనిపించదు. ఎందుకంటే పైన 4 కింద 4 ఏం చేస్తాయి? దాన్ని సరౌండ్ చేసి పడేస్తాయి కాల్షియం +2. అప్పుడు కాల్షియం చుట్టూ ఎన్ని ఫ్లోరైడ్స్ ఉన్నట్టు? 8 ఉన్నట్టు సార్. 8 ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ఫ్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూ ఎన్ని కాల్షియం +2లు ఉంటున్నాయంటే 4 కాల్షియం +2 అయాన్లు ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్లోరైడ్ అయాన్ అన్న. ఫ్లోరైడ్ అయాన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ కాల్షియం +2, దిస్ కాల్షియం +2 హియర్, దిస్ కాల్షియం +2 హియర్. అంటే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్. ఓకే. yes sir. అంటే ఒక కాల్షియం +2 చుట్టూ 6
8 F- అయాన్లు ఉంటున్నాయి. ఒక F- అయాన్ చుట్టూ 4 కాల్షియం +2 అయాన్లు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ద రేడియస్ రేషియో పరంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8:4. ఇక్కడ చూడండి టైటానియం డయాక్సైడ్. ఇప్పుడు ఒక టైటానియం +4 చుట్టూ 6 O-2 అయాన్లు ఉంటున్నాయి. ఓకే, ఒక O-2 చుట్టూ 3 టైటానియం +4 అయాన్లు ఉంటున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? యు సీ, సో హియర్ దిస్ ఈస్ టైటానియం. దీని చుట్టూ ఎన్ని ఆక్సిజన్లు ఉంటున్నాయి? హియర్ 6 అండి. ఓకేనా? బట్ ద ఆక్సిజన్ is surrounded with how many titanium +4s? Nana? Yes, sir. 3 sir. ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ చుట్టూ ఎన్ని టైటానియంలు ఉన్నాయి? 3. So these titaniums are so here the shape of the titaniums is associated, sorry, ఇప్పుడు ఈ రకంగా మీరు ఆక్సిజన్ చుట్టూ 3 టైటానియం ఎట్లా ఉన్నాయి? ప్లేనార్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, అదే మనం తీసుకున్నట్లయితే హియర్ ఇప్పుడు ఈ టైటానియం చుట్టూ ఎన్ని ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి? 6 ఆక్సిజన్. 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ఆక్సిజన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అంటారు. ఇదేంటి? ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. సో ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ ఏమన్నా నేను ఇంకా ఆక్టాహైడ్రల్ అని చెప్పాను. ఇట్లా ఉంటాయి నాన్న. ఇది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ అరేంజ్మెంట్ లో మనం సూచించినట్లయితే ఈ రకంగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు దీని రేషియో సారీ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎట్లా చెప్తావు? టైటానియంకి ఎంత ఉంటుంది? 6. So what is about oxygen? 3. So what is the ratio? 6:3. 6:3. Is it right? Yes, so this sir. is regarding about here rutile structure. Okay, Nana. So lattice energy already completed yesterday class. So next one here, Fason's rules is also completed. So tomorrow we will discuss it about. So what is about here? Covalent bond. So covalent bond especially VBT. Okay, Nana. So రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ఎల్లుండి వరకు కంప్లీట్ చేసేస్తాను బిడ్డ. రేపు valence bond theory and hybridization concept, valence shell electron pair repulsion theory. ఈ మూడు మీద నేను రేపు చెప్పేస్తాను. ఫాస్ట్ గా MOT ఎల్లుండి చెప్తాను. ఓకే, 2 days లలో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.